জনাব মশিউর রহমান সুইট স্যারকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামে আমাকে আমাকে উপস্থাপন করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এ পর্যায়ে আমি একটু শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম, আমি আব্দুল্লাহ তামিম, সঞ্চালক হিসাবে সম্পূর্ণ সময় জুড়ে আছি আপনাদের সাথে। সম্মানিত উপস্থিতি, দুনিয়াবি সকল ব্যস্ততা থেকে আলাদা হয়ে আমরা সবাই এক হতে পেরেছি, যার জন্য মহান স্রষ্টার কাছে জানাই লাখো শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং প্রাণঢালা অভিনন্দন। আমাদের আজকের এই ছোট্ট সুন্দর বর্ণালী ওয়েবিনারে আপনাদেরকে সকলকে স্বাগতম। আমরা আজকে অত্যন্ত মহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা উপভোগ করতে যাচ্ছি। আমরা আজকের আয়োজনের বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে সকলেই কম বেশি অবগত, তারপরও আমি একবার বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। আমাদের আয়োজনের বিবৃতি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো, this webinar will encourage young minds to pursue job opportunities and will tell them the do's and the don'ts of the process of preparing for applying to and studying at working abroad. অর্থাৎ এই ওয়েবিনারটি তরুণ তরুণীদেরকে চাকরির জন্য সুযোগ খোঁজার জন্য উৎসাহিত করবে এবং বিদেশে কাজ করার জন্য প্রস্তুতি, আবেদন এবং অধ্যয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের কি কি করণীয় এবং কি কি করণীয় নয় এই সম্পর্কে বলবে। আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রধান অতিথি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ও প্রাণপ্রিয় প্রভিসি স্যার জনাব প্রফেসর ডক্টর আশিক মুসাদ্দিক স্যার। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করার জন্য এবং তার মূল্যবান সময়ের জন্য। এছাড়াও আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের সম্মানিত কিনোট স্পিকার শাহ মুহাম্মদ হামদি স্যার, যিনি বর্তমানে নিউ মেক্সিকো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে তার মূল্যবান সময় দিয়ে আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য। এবং আমাদের মাঝে আছেন আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় অভিভাবক, আমাদের ডিপার্টমেন্ট হেড জনাব প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান স্যার। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদেরকে এত সুন্দর একটি প্রোগ্রামের জন্য সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এবং আমাদের সাথে আছেন আমাদের অনুষদের সকল শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক এবং শিক্ষিকা বৃন্দ এবং আমাদের সাথে অনুষদের প্রিয় শিক্ষার্থীরা রয়েছেন। সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই আয়োজনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করার জন্য। এরপর আমরা চলে যাব আমাদের আয়োজনের মূল পর্বে। প্রথমেই আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন আমাদের প্রধান অতিথি প্রভিসি স্যার আশিক মুসাদ্দিক স্যার। সুতরাং আমি স্যারকে অনুরোধ করব তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। স্যার, এই মঞ্চটি আপনার তরে উৎসর্গিত। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে শুভরাত্রি। আমাদের বাংলাদেশের টাইম অনুযায়ী আসলে শুভরাত্রি হলো আমাদের যিনি কিনোট স্পিকার তার জন্য মনে হয় এটি অবশ্যই শুভরাত্রি নয়। যাই হোক, আমরা আজকের যে ওয়েবিনার সেটাই খুব একটা চমৎকার একটি বিষয় যে আমাদের ক্যারিয়ার আমরা করতে চাই ইন অ্যাব্রড, বিদেশে আমাদের ক্যারিয়ার কিভাবে করব সেই বিষয়ে যে ওয়েবিনার আয়োজন করেছে সিএসসি ডিপার্টমেন্ট, সেই সিএসসি ডিপার্টমেন্টকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই এরকম একটি যুগোপযোগী ওয়েবিনার আয়োজন করবার জন্য এবং আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আজকে এই আলোচনায়। এবং আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আজকের কিনোট স্পিকারকে, যিনি একসময় আমাদের বাংলাদেশে ছিলেন, এখন বর্তমানে নিউ মেক্সিকো ইউনিভার্সিটিতে আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে যতটুকু আমি জানি। এবং তার কাছ থেকে আসলে আমরা আজকে জানতে পারবো যে আসলে কিভাবে নিজেকে প্রস্তুতি নিতে হয় বিদেশে পড়াশোনা করবার জন্য। এবং আমাদের বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা সিএসসি ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক মন্ডলী আছেন, যারা আজকের ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছেন, সকলকে আমি শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে। আমি
বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, আপনারা সকলেই জানেন। এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হলেও আমরা যেটা সবসময় চেষ্টা করেছি যে এখানে গবেষণা এবং অন্যান্য বিষয়কে সবসময় প্রাধান্য দেওয়ার জন্য। এবং যারাই বিদেশে পড়াশোনা এবং ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করছেন, তাদের কিভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়, সেটি আমার আসলে সরাসরি অভিজ্ঞতা যিনি অর্জন করেছেন। এরকম আমাদের অনেক বন্ধু বা আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী বিদেশে আছেন, সেটা আমরা জানি। তারপর আজকের কিনোট স্পিকারের কাছ থেকে আমরা তার অভিজ্ঞতা এবং তার উপদেশ ছাত্রদের জন্য এটা আমরা শুনবো। এবং আশা করি যে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সিএসসি ডিপার্টমেন্টে যারা ফ্যাকাল্টি আছেন, যারা হায়ার এডুকেশন করতে চান, বিশেষ করে আমেরিকায় বা নর্থ আমেরিকায়, তাদের জন্য এটি উপকারে লাগবে। এবং যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবেন, বিশেষ করে আমরা এটুকু বলতে পারি যে আমাদের নর্দার্ন রিজনে ছাত্রছাত্রীরা একটু পিছিয়ে থাকে। পিছিয়ে থাকা অর্থ হচ্ছে এটাই যে তাদের চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু পিছনে থাকে। তারা ভাবে যে আমরা একটু পড়াশোনা করে নিই, অনার্স শেষ করে নিই, তারপরে হয়তোবা নিজেকে প্রস্তুত করব বিদেশের জন্য। আসলে বিদেশের প্রস্তুতিটা শুরু হয় একদম, আমরা বলতে পারি যে ইন্টারমিডিয়েট এর পর থেকে আসলে একটু, একটু করে প্রস্তুতি নেওয়াটা খুব জরুরি। যদি আপনি নিজেকে বাহিরের কোনো দেশে নিজেকে ক্যারিয়ার হিসেবে গড়তে চান বা পড়াশোনা করতে চান। তো ব্যক্তিগতভাবে আমি সকলকে অ্যা আজকের এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে পক্ষ থেকে সিএসসি ডিপার্টমেন্টকে আবারও ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে শহীদুজ্জামান স্যার আছেন আমাদের ডিন এবং সিএসসি ডিপার্টমেন্টের হেড। এছাড়াও সিএসসি ডিপার্টমেন্টের যে সকল ছাত্রছাত্রী আজকে অংশগ্রহণ করছেন এখানে, তাদের সকলকে অ্যা অ্যা আজকে আশা করি যে আজকের এই আলোচনা থেকে আপনারা সকলেই উপকৃত হবেন। এবং একটা জিনিস সবার কাছ থেকে আমার অনুরোধ, সেটি হচ্ছে যে আপনারা প্রশ্ন করবেন কিনোট স্পিকারকে। কোনো সংকোচ বা জড়তা নিয়ে থাকবেন না। প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন করার মধ্যে দিয়ে আসলে আমরা জানতে পারবো বিষয়টা। সুতরাং প্রশ্ন করাটাই হচ্ছে কিন্তু আসলে জ্ঞানের অর্ধেক। শুধু যদি আমরা প্রশ্ন না করি তাহলে কিন্তু জানতে পারবো না। তো আমরা চাই যে বিষয়টিকে পরিষ্কার একটা ধারণা নিতে, যাতে করে আমরা আজকের এই সময়টা কাজে লাগাতে পারি এবং সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারি। সেই প্রার্থনাই করছি পরম করুণাময়ের কাছে। এবং আমি বেশি দীর্ঘ সময় নিব না। কারণ হচ্ছে যে আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আসলে আ কিনোট স্পিকারের বক্তব্য শুনবার জন্যই। সুতরাং সকলকে আবারও স্বাগত জানাই। আ বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আয়োজন আজকে করেছে সেই ওয়েবিনারে, এবং এত কষ্ট করে আজকে আমাদের যে কিনোট স্পিকার সময় দিয়েছেন, সেইজন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার মনে হয় যে আমরা মূল অনুষ্ঠানে, মূল আলোচনায় চলে গেলেই আমরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হব। ধন্যবাদ সকলকে। আহ ধন্যবাদ আহ আমাদের প্রফেসি স্যারকে তার অত্যন্ত মূল্যবান কিছু কথা বলার জন্য, যেটা আমাদের বাস্তব জীবনে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। স্যারকে আবারও ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে উপস্থিত থাকার জন্য। তো এই পর্যায়ে আমরা চলে যাব আমাদের মূল পর্বে। আর এই পর্যায়ে আমাদের ওয়েবিনারের মূল বিষয়বস্তু নিয়ে বক্তব্য রাখবেন আমাদের কিনোট স্পিকার জনাব শাহ মোহাম্মদ হামদি স্যার। তার আগে একটু বলে রাখি যে সকলের অবগতির জন্য যে স্যারের বক্তব্যের পর আমরা একটা খুব সুন্দর প্রশ্নোত্তর পর্ব রেখেছি। তো সম্মানিত শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনাদের যার যার যে কোনো কোশ্চেন থাকলে ওটা স্মরণে রাখবেন অথবা কোথাও টুকে রাখবেন। আমরা স্যারের বক্তব্য শেষে আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে সে সকল প্রশ্নকে পেশ করব। এ পর্যায়ে আমি শাহ মোহাম্মদ হামদি স্যারকে অনুরোধ করব তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। ধন্যবাদ স্যার, এই মঞ্চ আপনার তরে উৎসর্গিত। Thank you very much. Assalamu alaikum. আমি শাহ মোহাম্মদ হামদি। It's been a more than a pleasure for me, okay, to speak here at Barandra University webinar, and I am going to share my screen so that all of us can see the contents that I created for today. So could anyone let me know whether the slide is visible? জি স্যার, আপনার স্লাইডটি দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে যে ক্যারিয়ার টক, তার আসলে টাইটেলটা হচ্ছে গিয়ে ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস ফর কম্পিউটার সায়েন্স গ্রাডস ইন অ্যাব্রড।
আর আমার পরিচয় হচ্ছে কি, আমি ডক্টর শাহ মোহাম্মদ হামদি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছি কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে, নিউ মেক্সিকো স্টেট ইউনিভার্সিটি। সো প্রথমেই কিছুটা নিজের ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নিচ্ছি, এবং এখানে আপনারা বেশ কিছু লোগো দেখতে পাচ্ছেন, যে লোগোগুলো আমার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার আমার সাথে রিলেটেড ছিল। Currently, from the last year, from the last fall of 2020, okay, I have been working in Las Cruces, New Mexico, as an assistant professor in computer science at New Mexico State University. And আমার research area হচ্ছে machine learning on real life graphs and time series data. Different scientific field এ এই machine learning concept গুলো আমরা apply করে থাকি, for example neuroscience এবং astrophysics. The technologies that we use is it includes data mining and deep learning. Our industry experiences, because these industry experiences are too much relevant with this talk title. So আমার আসলে কখনোই ফুল টাইম জব করার সৌভাগ্য হয়নি কোনো সফটওয়্যার কোম্পানিতে বা কোনো ইউএস বেস ইন্ডাস্ট্রিতে, বাট দুটো ইন্টার্নশিপ এক্সপেরিয়েন্স আমি শেয়ার করতে চাই। এবং আজকের আসলে যেই প্রেজেন্টেশন, যেই টক, এটি আসলে এই ইন্ডাস্ট্রি internship experiences গুলোর আলোকেই। I hope that there will be sufficient information which you can know for the first time about the hiring process in industry in USA. So আমি 2019 সালে অ্যাপ্লাইড সায়েন্টিস্ট ইন্টার্ন হিসেবে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস বা AWS এ জব করেছি, যেটি সিয়াটল ওয়াশিংটনে। আর তার আগে সামার ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করেছি LexisNexis রিস্ক সলিউশনস ইন অ্যালফারেটা, জর্জিয়া। এবং দুইটা পজিশনই অ্যাকচুয়ালি পজিশনগুলোর নাম আলাদা হলেও কাজ ছিল একই, যে মেশিন লার্নিং এক্সপার্ট অর মেশিন লার্নিং সায়েন্টিস্ট। আর তার আগে, মানে ইউএসএ তে আসার আগে বা পিএইচডি শুরু করার আগে, আমি লেকচারার হিসেবে কাজ করেছি নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে 1 বছর। এবং আমার এডুকেশন পিএইচডি এন্ড এমএস ইজ ইন জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, অ্যাটলান্টা, জর্জিয়া। 2015 থেকে 2020 সাল, অর্থাৎ 5 বছর পর্যন্ত। আর তার আগে আই ফিনিশ মাই আন্ডারগ্রাজুয়েট ইন computer science and engineering from RUET, Rajshahi University of Engineering Technology, from 2009 to 2014. So it was kind of like my introduction, and so let's move on to today's talk contents. So the first slide that I prepared for this is the scope of the talk. অর্থাৎ এই টকের মধ্যে কি কি অন্তর্ভুক্ত। প্রথমেই, this talk has been designed for the computer science or data science students, so it doesn't include the other engineering or technology related fields like electrical engineering, mechanical engineering, or civil engineering. So it's solely related with computer science and data science, or you can think about information technology too. And it covers the positions only in USA, because since I am giving my speech from my comfort zone, because I have never been to Europe or Australia, so therefore, okay, I will discuss only the positions at USA. And the positions that I will discuss, those include actually two branches of positions. The first one is the software engineer, or full-time, or intern. Okay, level 1, 2, 3, etc. Will be discussed. And another branch is the data scientist branch, which has a full-time or intern option, just like this, like the software engineer option. And there are different names in this position. You can call it data engineer, machine learning scientist, machine learning engineer, or applied scientist, etc. So everything is more or less the same. Okay, so therefore I just classified two branches of positions which people seek after doing
a bachelor or master's or PhD in computer science or related fields. So therefore, I will cover the interview procedure and tips to ace these interviews. Okay, so just like any other standardized test like GRE or BCS, if you think about the Bangladesh government test, okay, these tests are also kind of standardized, and it's better to know that how they organize everything. Okay, because there are lots of similarities that you can find. And another point is that I assume that the candidate have a degree, BS, MS, or PhD in USA, or currently enrolled as a student in US university. Okay, so this is, I think, a strong assumption, because at this point, okay, there might be some kind of issues which are not very much relevant with the Bangladeshi audience, but still, because it's still possible to come to USA joining a software company directly without any education. So coming to USA directly with the H-1B and or the immigration. But I am just covering the topics of most of the students, okay, who are thinking to pursue their higher education in USA. And for some senior level jobs, it's still possible to come to USA directly with a H-1B, especially in our neighbor country. In India, it happens a lot. Like if you are a senior manager in some software company for like 5 or 10 years, then you have actually sufficient background so that you can convince your employers in USA to come to hire you directly as a H-1B candidate. But usually 99% Bangladeshi candidates, they actually pursue some kind of degree in USA at first. Either they complete the degree or they try to pursue the job during the degree. So therefore, these are my assumptions and the scopes of this talk. So the first informative slide is about the search. Where and when. Okay, these are pretty much simple, that these are industry level jobs. So LinkedIn is the best possible way to find your job listings. There are some others we might or might not know about, like Indeed.com, Monster Jobs, and Google Jobs. Okay, so these are the job sites that can help you to find the jobs. And you might see most of these job listings are presented in these two types of branches, like software engineering, applied software engineering, machine learning scientist or data scientist, etc. So therefore, when you will see some kind of job listing like this, okay, you might find that, okay, those are relevant. And the interesting question is when. So for full-time jobs, you can apply anytime in the year, and the application is totally online. So you have seen the job listing in LinkedIn. You might fill up some electronic forms, and they will have application portal, and you just need to hit the submit button. You just need to upload your CV and hit the submit button. So therefore, okay, this applying process is actually very easy. So but in the cases of internships, okay, they are actually offered in the summer. So therefore, the time to apply for an internship can be a little bit tricky, because the big tech companies like Google, Microsoft, or Facebook, they have a kind of like strict application deadlines. And most of the application deadlines are in fall. It means that in November or December. So if you are looking for applying as a data scientist intern at Google in the next summer, it means that you need to apply by the next month. So I'm talking about summer 2022. Okay, the job will start at maybe at May, and you will end the internship at
August. So it will be a 3 months contract. And if you want to get that, then you might need to apply earlier in the fall. And at the end of the application period, the candidates need to apply in 100 plus companies by the end of February. So 100 plus is a very safe number. Okay, and this number is coming from my personal experiences. Because what I have seen in the past, that there are actually two-step process, which I will discuss very soon, that you have a phone interview at first, and then they will call you for an on-site. So getting a phone interview invitation is extremely competitive, and people get extremely upset and disappointed in this stage. You might hear a lots of people will say that, you know, I keep applying, but I do not receive any type of message from the recruiter that the phone interview is ready. Okay, so you are invited for the phone interview. So therefore, this process is a very competitive process. I would say that you have maybe 5 to 10% chance of getting a phone interview at first, because these are actually all digital drop boxes where you're submitting the CV. Most of the time, the human beings are not seeing your CV. There are keyword extracting software which will just include your CV or remove your CV. So there is a huge chance that your CV will not even go into the recruiter's table, or if it goes to the recruiter's table, then this is a question of going to the hiring manager's table. Okay, so therefore getting this first phone call is extremely competitive. So applying more and more complies, more and more companies, okay, by February or March is a very good strategy, I would think. So going to the next slide. So this slide is about CV or resume. So in my short career, short professional career in computer science, I have seen two types of CVs. One is the academic CV and another one is the industry-based CV. So for the academic CV, you do not have any limitation of page limits. Usually, okay, we go by 3 to 5 pages, or some experienced professors, okay, with all of their publications and grants listed, it might even go to 20 to 30 pages or more than that. But in industry, 1-page CV is recommended. Okay, or maybe you can go to the second page, it's okay. But usually people try to love those types of CVs which are summarized enough in 1 page. So the first point is link the publications. So if you have publications, means that if you are a master's or PhD student, or if you have some research experiences back in your country, so then there might be some publications, and you might all know that the citations or the publications are kind of like wordy. Okay, it can eat up a lot of space. So therefore it will be a nice strategy if you give a link for those publications. And what is that link? Maybe your Google Scholar. Okay, so therefore these CVs are not never printed by anyone. So these are all digital or soft copies. So therefore you are just uploading there. So if your CV ends up in the table of the recruiter or the hiring manager, they can just click the link in your CV and they can see your publications. List the number of skills, and such as I know Python, C++, and Java. Okay, and there is something that a lot of students and candidates do, which I personally do not like, and I have seen negative remarks from some recruiters that they don't like the statistics of confidence. It means that bar charts or pie charts, which will summarize your skills. Like I know Python 95%, or I know C++ 67%. Okay, so this statistics of confidence is kind of like a not very wise way to showcase your skills, because your skills can have some keywords of the names, the technologies that you know. If you know some specific classes of
problem solving strategies such as machine learning or data mining, you can note them and etc. Okay, so naming them is a important important point, but showing the statistics of confidence, it's not very much important. And list 3 to 5 projects. It can be a class project or office project, anything. Okay, and be specific about your outcomes. It means that maybe you worked on a solar storm prediction model. Okay, you used machine learning on that, and tell them that how much accuracy you got in the end, like around 90%, 5% accuracy, and around 7% performance gain with respect to the previous models. So be specific about the outcomes. In USA, and especially in the industry, okay, they love the numbers. Okay, so anything represented as numbers is kind of like robust information. Okay, so therefore I would suggest you to list 3 to 5 projects and be specific about the outcomes. And keywords can be helpful sometimes, because I think in these days most of the people write that we know machine learning, because machine learning is it has spread toward the towards the general population. So lots of people know machine learning from the online courses and so on. But still, okay, maybe it's better to talk specifically in which area you know about. You understand? Like if you talk about computer vision, you can name the data set on which you have worked, like CIFAR-10 or MNIST. Okay, so therefore be specific. Okay, the only takeaway from this slide is be specific. So for your convenience, I have included the CV or resume that I was using in 2019 for applying into industry internships. Okay, you might see that I have listed the positions that I have worked on, and I just in a very brief 1 or 2 sentences, I just listed that what did I exactly do in that place, what was my prime project on that. And then I listed also the educations and skills. Okay, you might see that only the keywords of the skill, but no confidence bar chart. Okay, and there are 5 projects listed. Okay, I tried to describe them and summarize them as best as I can. And then you can just add some certificates, that if you have some online certificates, you can or cannot add. Okay, they do not add that much value. And some interest, that what are your future interests. Okay, so if you get hired, okay, in which area you want to push your efforts on the research on. So the interview steps: after you submit the CV to the job site, such as LinkedIn, a recruiter will contact you for a phone interview. You might face 1 or 2 phone interviews. If you pass all of them, then they will call you for an on-site interview. Okay, maybe a little bit like the famous TV show Squid Game. Okay, so maybe at first this is a multiple step process. Okay, it can be extremely like the students can get very nervous, okay, during this phone interviews or this on-site, but the end result is always sweet. Okay, so these are the steps that you get the call from them. They will invite you for a phone interview, and if you pass the phone interviews, then they will call you for the on-site. So in the phone interview, okay, what you can expect. So in phone, Zoom, or BlueJeans interview, BlueJeans is a software which gives almost like similar type of functionalities like Zoom or Skype. Okay, so you can expect 2 to 3 questions in a 45 to 60 minutes interval. Okay, so the interviewer might be a software engineer or a data scientist of the company that you are applying right now. So about those 2 or 3 questions, the first one is the warm-up question. Okay, so they will give you an easy problem to solve to ease yourself.
such as bubble sort. Okay, so just code it as soon as possible. And then for the DS problem positions, like data scientist positions, prepare to write database queries by SQL or Pandas. Okay, so in the software engineering positions, most of the interviews are designed based on data structures and algorithms. And for data scientist positions, okay, you might expect some SQL queries, okay, like create table, select from, etc. And then for the software engineering positions, okay, there will be questions from data structures and algorithms, and you can usually use your favorite language. Okay, so if your favorite programming language is C, okay, in most of the times, okay, the interviewer will say that I am okay if you use C. Okay, but it's always good not to use the APIs directly if your interviewer did not instruct you for that. Okay, so APIs means you know that if you're a Python user, okay, you know that there are some functions which makes things very easy, like sorted or other things. So here you might need to code in the raw level. So therefore, be sure that your interviewer is okay about the APIs that you will use. And some important topics. So in software engineering positions especially, so you have computational complexity like big O, and then stacks, queues, linked list, binary search tree, hash map, graph algorithms, etc. Okay, and you must know about divide and conquer, recursion strategies, and dynamic programming. Okay, usually the hard problems are in dynamic programming. So therefore, these are some important topics, and if you go for a software engineering position, you might have one or more interviews fully based on this. Okay, so sometimes you might think that, okay, my work will be too much specific on some area, like you will be a streaming engineer in Netflix, but although your work will be very much specialized, but still they expect that you need to pass these exams by showing your skills in these general topics. So that's why I told you in the beginning of this talk, this is kind of like a standardized test. So you can think it like the GRE or BCS of computer science domain. So you have some standardized concepts, what you learned in the first 1 or 2 years of your undergrad, and these are not PhD or master's topics. These are very simple topics of which are taught anywhere in the earth in first or second year. They will assess you by your skills in these topics. So that's it. So, and then you need to code in Google Doc or Whiteboard. Okay, so Google Doc is just one example. So maybe Facebook will not use the Google Doc. So, but you know, this is just one example of what kind of interface that you will see here. So a doc editor, actually, it will be a generic editor. It's not a code editor. So therefore, you will not see the correction facilities like when you are using the C++ compilers. Okay, when you are writing one statement, okay, the semicolon is appearing, okay, automatically. You will not use this type of correction facilities in those editors like Microsoft Word or Google Doc. Okay, it will be plain and simple. You need to code from scratch. Like you need to declare the variables. Okay, you need to define the functions. Okay, you need to do the array or list manipulation, etc. Or Whiteboard. Okay, so if it is a phone interview, usually you use the editor windows in a computer, or if it is an on-site interview, then you go to the place and you use a whiteboard or a blackboard in front of the interviewer. Okay, so therefore, okay, it's not you will never get the easiness of the compilers or the auto typing features of the compilers. So and that's how the coding environment will look like. And you can also ask for the edge cases. Okay,
So for example, your interviewer asked you to do some problem like maximum subarray problem. Okay, like you need to get the sum of consecutive integers, okay, in the middle of an array. Okay, so this is a very common and classic problems. Okay, MSP, maximum subarray problem. Okay, and so think that if your inputs in the array, if it has some negative values, then this algorithm has one kind of complexity, and if there are only positive values, then there are one kind of possibility, one kind of complexity. You understand? In the case of positive values, okay, you can just consider the first and last index as the which will consider the maximum sum in the subarray. But if it consists of all the negative or positive or zero numbers, then you might find it, oh, I need to do some kind of search. Okay, maybe you can end up with an n log n algorithm in the end. So asking about this edge cases is very important. When your interviewer presented the problem to you, that you have a set of numbers, okay, then you need to create an algorithm that finds the subarray which contains the maximum sum in the whole array. In that case, your second question will be, so what's my assumption? So are there positive integers or non-negative integers, or they are just integers, which can be positive, can be negative? So think about the edge case. Even if they tell you to, multiply two numbers, just write a code for multiplying two numbers by bit manipulation. You can just ask them that how about the numbers, how big they can be, because the small numbers and the large numbers, okay, they can be, they can also control the complexity of your code. So about edge cases, if you ask about the edge cases, then they will like it. They will appreciate that the fact that, okay, you do not rush too much for coding. And before starting the coding in the phone interview, discuss your thoughts with your interviewer. It's a very important step. Okay, do not make him or her bored. Okay, no one likes to have a boring employee. You understand? They're actually looking for an employee who will be actually, playing pool with them, who will go outside with them, who will have coffee with them. So don't make him or her bored, and don't show yourself as a very hyper person, okay, that you are not friendly. It is always suggested that you should keep a smile on your face, even if it is a phone interview. It will give you some positive energy to you and to your interviewer both. So, and walk through the problem. There are lots of geeks in our computer science, okay, like who will start coding directly, who will not be friendly, who will not talk with anybody. They are usually rejected. What is walking through the problem? Okay, you keep talking. It can be extremely hard. When from my experiences, I can say that in one hand, you are thinking to solve the problem. In another hand, you are describing your thought process. That, okay, here I am declaring one integers with 10 numbers. Now I will write one function, okay, which will take two integers as input and which will return one integer as output, like this. So you need to be a live commentator, so there will be a live commentary in your code writing. Otherwise, you're making him bored, and actually you will actually lose him. Okay, so he's just, writing negative marks in your record. And learn computational complexity in Big O. It's very, very important. Okay, so during our courses in computer science, like data structure, algorithms, or discrete math, okay, you usually encounter this chapter, Big O. And so there are different problems which, in those exercises, you might see there are mathematical problems, and they're telling you to get the Big O out of it. Just try to get the Big O from the codes themselves, because any code that you will write in these interviews, there is a huge chance that after you finish writing,
the engineer will ask you about the complexity, about the runtime and space complexity maybe. But runtime complexity and the expression of this runtime complexity in BigO is very important. So give very much emphasis on this specific topic or concept. And another important part is learn that company's basic revenue generating activities. Okay, so if you are applying for Facebook, okay, know what makes money for Facebook. Okay, like ads, right? Facebook ads. So, like, so they might be asking some questions about their companies. Okay, the revenues that that runs their companies. Okay, in one of the interviews, okay, I was literally asked by a Facebook engineer about some promotional activity of their device portal. Okay, so how can we boost the sales of portal, okay, by adding that specific button? So if you don't know about their product, then it is impossible to answer those questions, and the interviewers will think that you have very higher ego and you didn't do any type of study on the company in which you are which you are applying for. So it's a very, very negative feeling. So do some research about that company. Okay, if it is Airbnb, okay, this is housing management. If it is Facebook, social networking. If it is Google, almost anything in the earth. Okay, so like you need to know what is the basic revenue generating activities. Okay, and then for the DS positions, data scientist positions, so far I have talked about the steps in the software engineering positions. And right now, if we go to the data scientist positions, okay, you might be asked about some basic ML questions, machine learning questions. So for example, okay, they might give you some kind of like real life data set. Okay, and they might ask you that which are the important features in that data set. So if it is an image classification, okay, so maybe the vertical and horizontal edges, okay, they're interesting features and so on. Class imbalance, okay, so if it is a supervised learning problem, okay, so how imbalanced the data set is. And to deal with class imbalance, which kind of performance metrics you can use. Okay, so, and also another topic is normalization or data cleaning. So you have a data set and the corresponding labels, or you do not have the labels, but still some data cleaning is very, very important and a practical step in industry. So therefore, actually know more about the data cleaning, like the imputation algorithms, also the Z normalization, max-min normalization, etc. So these are the places from where they can extract some questions, and they can just throw at you, okay, either generally or from a given data set and given machine learning problem. Okay, they can ask these generic questions, or they can give you a problem and you need to answer these questions on the light of that problem. And another point is the explain neural network or backpropagation or gradient descent. So for the fully connected neural networks, okay, you need to learn almost everything, almost how it works, how the backpropagation algorithm works, how the weights are updated, how the gradient descent algorithm works. Okay, and it's always good to know about some convnets and some sequence models such as recurrence neural network. Okay, so these are some basic ML questions, okay, that you might need to prepare yourself for that. And the last process, and after this 1 or 2 phone interviews, okay, you might be called in an on-site interview. So in the on-site interview, there will be 4 or 5 interview sessions. Okay, so you might be traveling, first of all. Okay, so I was in Atlanta. Okay, I had to fly to Virginia, okay, for one on-site, and then it was like a full office day. So you will check into that office at 8. The recruiter will welcome you, and she will take you to the interview facilities. Okay, when you might see the other candidates, or you might be alone. Okay, so you might see that one after one engineers are coming,
and they're taking you to the individual interview sessions. And each interview sessions is 45 to 60 minutes long, just like the phone interviews. And you might be given again 2 problems, one warm-up problem, another one the complex problem. Okay, so except the Google Doc or Microsoft Word, okay, you will be coding in the whiteboard or blackboard, and you will be evaluated in terms of your problem solving skills and the discussion of your problem with the engineer. So one of the interviews might test your leadership skills. For example, in Google, I had some test on Googliness. Okay, so what is Googliness? It's like, how did you manage some problems in your past projects that you are working with 4 people in your team, and one person was being unproductive for a long time. So how you solve this problem? Okay, did you encourage them, or did you discourage them? Did you punish them? Okay, so what was your strategy to handle that kind of situation? So it's kind of like a psychology type of test. Okay, it is not directly a coding test. So out of 5 interviews, okay, maybe 1 interview will, if it is a large enough company like Google or Microsoft, okay, then they have this type of test. Okay, so it's always good to know about these topics by searching in Google, or watching the videos in YouTube. In YouTube, you will find tons of interview tips. Okay, both in the on-site and in the phone, etc. So, and here in the last 2 slides, actually, I will talk about some resources. Especially for the software engineering positions, for preparing yourself with data structures and algorithms and SQL, which are the things that you need it's better to know, and where you should practice your problems. The Corman's book of algorithm, or Skinner's books of algorithm, are very good references for learning the algorithms. And there is a very well-known book for acing the interviews, which is called Cracking the Coding Interview. Okay, written by Gail McDowell. Okay, this book is almost like a bestseller. Okay, this book is really, really friendly, and it actually gives you a very quick review on the topics that you have learned from your undergrad. Because if you have finished your undergrad like me, okay, like at 2014, and you want to review all the data structure and algorithms topics right now, it's hard to get back there. So therefore, this book will at least tell you what was the summary of each chapter. Okay, what was the of each courses. And 4 languages are actually important to know, but usually the engineers give you the independence to pick up your language. Usually people prefer Python or Java. Okay, so usually they are okay with this. So you do not need some kind of very specialized language for this. But if you know these 4 programming languages, then usually you're okay. Okay, and so the platforms in which you will train yourself, like LeetCode and HackerRank, are very, very good platforms for practicing problems. Okay, and I think you all know about the programming contest, okay, which are the college level, university level, okay, online, etc. So you have UV Online Judge, okay, ACM ICPC, Top Coder, CodeChef, etc. Right? So participating in the programming contest can help you to solve these problems in a very short period of time. It's a very, very +1 skill. And but if you are shy, and if you do not want to participate in any programming contest, so don't get disheartened. There is LeetCode and HackerRank type of sites. You can easily practice tons of problems in LeetCode without letting anyone know. Okay, so lots of people have these types of complex that they are just shy to go to the programming contest. But this LeetCode or HackerRank can give you a personalized experience to compete with yourself. Okay, so the final slide, I think this is the final slide.
okay, which will tell about some resources in data science interviews. Okay, I personally always like this book of data mining written by Jiawei Han and Jian Pei. And so this book is a very good sources of, the theoretical or basic machine learning or data mining questions. Okay, and for machine learning, okay, the very popular course of Dr. Andrew Ng of Stanford University, which was offered in Coursera, but I think all the videos are available in YouTube. Okay, this machine learning course is very, very helpful. And also the technologies that you might need in your interviews, or if you get your jobs, then in your real life, or even in academia, in research too. That Python, okay, NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, okay, these are the libraries, and scikit-learn, okay, these are the libraries that you should at least know the basics of. Okay, and at least you should, they expect you to know about how to use the Jupyter notebook and the Google Colab notebook. Okay, are you familiar with the Anaconda environment? Okay, have you ever done any Kaggle competition, Kaggle data science competition, ever? Or if it is like a ML scientist or ML engineer type of post, then you have the questions, specific questions of TensorFlow or PyTorch. Okay, so there are a few things which are like not that much important to know, but always good to know about the names and the technologies, like MXNet, Theano, or Caffe, the deep learning libraries, and some big data technologies like Hadoop, MapReduce, and Apache Spark. So I'm not telling you to know everything from here, okay, but I encourage you at least to know the names and at least to know the basics of these technologies. That what does TensorFlow do, why TensorFlow is good at, so if you know about these things, I hope that your data scientist interview will also go well. So that's it. That's the end of my set of slides. So thank you very much. So if you have any questions, okay, so please let me know. Thanks a lot, sir, for your amazing presentation. I think all those topics that you have shared earlier cleared all our misconceptions. I think it will play an important role in our future life as a CS grad. I would love to let you know that there is a lot of students of our department waiting with their various kinds of questions, but I would love to start the Q&A session with my own question. Let us proceed the Q&A session. Sir, in our community in Bangladesh, there is a lot of misconceptions about CGPA and higher study, the relation between CGPA and higher study exactly, like you should have a higher CGPA or medium CGPA will be enough for higher study in abroad. So there's this problem. These misconceptions always frustrate us and make us believe in something else in which we should not believe in. So I would love to request you to say something about the relation between CGPA and scholarship in abroad. Thank you, sir. That's all about my question. Okay, actually, this is a very interesting question. When I was even an undergrad, okay, I had the similar type of questions that is there any kind of relationship? And usually we think that, if you get a bigger CGPA, then usually it's easier to become a faculty member and easier to proceed for the career in abroad. But, right now I receive a lots of CVs, and we do not put a lots of emphasis on the CGPAs, but we look at the contents actually, which kind of projects and they have done. And if we are convinced of that, okay, then we usually ask for an interview. And if in the interview, if the candidate can show some skills that, okay, she got B+ in data structure. But if I ask him some questions, if I give him instant questions, okay, that okay, solve merge sort with the data structures that then maybe okay, he can give some kind of like promising answer. So it can actually compensate his poor CGPA. But for getting a interview call, that's why actually you need a CGPA, and you need actually high numbers in your CV everywhere. But if you have a poor CGPA, I would just tell you that just don't get upset. And usually, okay, I have not seen a lots of applications of
CGPA, in my professional life. But for getting that first interview call, sometimes it is very much helpful. And the CGPA will make you as a confident person as a whole. You understand? So therefore, I tell the undergrad students to focus on the CGPA. I am not an anti-CGPA person. Okay, I am a pro CGPA person. So focus on the CGPA. Okay, get the CGPA as high as possible, and then maybe you will at least get the call from the interviewers. Or if you apply for PhD, then your CGPA's number is the first indicator that you were a disciplined employee as a student. You understand? It doesn't prove that, okay, you have 3.9 CGPA. It doesn't mean that you are like you are a better human being than your friend who is 3.2. Never differentiate like this. But yeah, the person who has 3.9 CGPA, he has maybe a better respect towards the institution than his friends. Okay, so he's waking up early and spending a time in studying and etc. So you see that that person with a very high CGPA has already some kind of respect on that. But it doesn't mean that the person with a low CGPA is disrespected. The person with low CGPA can get any interview call at any moment. They can be at any school, any PhD program at any moment. In the end, it's a lot of matter of luck. But still, get the CGPA for your own sake. It will make you a confident person as a whole. So I am not sure, okay, that if that helps, but in the interviews, actually, they do not ask for it. Okay, never in the phone interviews or in the on-site interviews, or if you go for the academic positions in USA, okay, the interview is not the question that they will be asking for. Okay, in the academic positions, they will ask for the publications and the future grant ideas, and in the industry, okay, they will just ask you about your knowledge of data structure and algorithms. That's it. থ্যাঙ্কস আ লট স্যার, ধন্যবাদ আপনাকে অসাধারণ উত্তরটি দেওয়ার জন্য। আসলে আমার মনে হচ্ছে আমার মাথায় যতগুলো মিথ ছিল বা মিসকনসেপশন ছিল অ্যাবাউট সিজিপিএ, আমার সেই গিটগুলো ছুটে গেছে। অন্যদের ক্ষেত্রেও হয়তোবা সেম। তো স্যার ধন্যবাদ উত্তরের জন্য। এবার আমি আমাদের উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীকে রিকোয়েস্ট করব তাদের মূল্যবান কোশ্চেন গুলো করার জন্য। সবাই যার যার কোশ্চেন আছে তারা প্লিজ হাত তুলবে এবং একে একে স্যার ডেকে নেবেন কোশ্চেনের জন্য। ধন্যবাদ স্যার। আপনি পার্টিসিপেন্টসে গেলে দেখতে পাবেন যে কে কে হাত তুলেছে। Okay, so I see Mahmoud Hassan is raising the hand, right? Mahmoud Hassan. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Sir, my question is about a research proposal letter. So how can I write a good research proposal later, or how much important it is to manage a professor? We all know GRE has an important factor to get eligible to apply. So can you please say about this matter? Yeah, but I understand, but could you please make me clear that is it research proposal or statement of purpose? Sir, research proposal. Like some of the professor actually looking for details information about the research if I want to do with him or her. So I see. I actually, no, unfortunately, I'm not very much familiar about that. Okay, because are you sorry for asking you some questions on that, but just skip if I ask it like too much. But are you looking for some kind of PhD position, or like what is your intention to write the research proposal? For a full scholarship for my master's degree, actually. Okay, I understand. So actually, usually it is not very much common that the professor will directly ask you for the research proposal. And actually, the research proposal can be thought like at this stage of career, I would think that this is just another form of the statement of purpose. Okay, but if you have that, so the best way to go into the professor's publications, okay, and have a look at the professor and his students' recent publications. And if you have some kind of similarity of your interest and their publications, try to make
a text of maybe, 1 page. I think 1 page will be enough, a single column, 1 page. And then you can just, link your interest with their publications. Okay, so it will be writing on your own language, you understand? And maybe at the first paragraph, you just defined why you are interested in their work. In the second paragraph, okay, you are showing some visions. Okay, like okay, they used only LSTM in that problem. Okay, what if I used convolutional blocks before the LSTMs? You understand? So just challenge them with some new terminologies, and just express how passionate you are about that research. So I think that would be my suggestions. But still, okay, I am not very much expert on this topic, because I personally never asked any student to send me a research proposal. I usually ask for an interview. Okay, and also my colleagues and the professors to whom I applied personally, okay, they also didn't tell me ever to write a research proposal. Okay, usually the research proposals are for the professors. Okay, they write to the funding agencies and get funded. Okay, so research proposal as a coming graduate student, it's kind of like an advanced. But still, if your professor is pushing you for that, then that's perfectly fine. Just write maybe 1 or 2 pages, okay, from the format that I just told you. I hope that will help. Sir, thank you very much. Actually, I just saw this matter few days ago in some of the Facebook groups and others websites. That's why I was just a little bit confused about these issues. Thank you very much, sir, for the clarification. You're welcome. থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইয়োর অসম কোলাবোরেশন। আমি একটু সবাইকে একটু অবগতির জন্য, সকলের অবগতির জন্য জানাই যে আজকের আমাদের ওয়েবিনারটি শুধুই যে হ্যাঁ মানে পড়ালেখা বিষয়ক বা অন্যান্য এগুলোই না, বরঞ্চ আমাদের সিএস গ্র্যাড হিসাবে যেই ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট অথবা বাইরের দেশে আমাদের যে জবের অপরচুনিটি গুলো আছে ইত্যাদি নিয়েও বিশদ আলোচনা আমাদের এখানে করা হবে। সুতরাং কারো যদি এ ব্যাপারে কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই হাত তুলবেন এবং আপনার কোশ্চেনটি করবেন। ধন্যবাদ স্যার। Okay, I think 2 persons raised the hand. So at first I will take the question of Mohammad Shohag Ali and then Mohammad Khalid Shakib. So Shohag Ali, would you please ask your question? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার কোশ্চেন ছিল যে আপনার গুলো তো দেখলাম সব কোড রিলেটেড, কোড বিহীন যদি কোনো হচ্ছে যে সাবজেক্ট থাকতো হায়ার স্টাডির জন্য, লাইক ইনফরমেশন টেকনোলজি এই টাইপের, তো এটা কেমন অপরচুনিটি আছে পড়াশোনার জন্য, এমএসসির জন্য? পড়াশোনার জন্য নাকি জবের জন্য? এমএসসির জন্য এন্ড জব। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আসলে এই স্লাইডের মধ্যে আমি ফোকাস করার চেষ্টা করেছি জব রিলেটেড আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর জব রিলেটেড ব্যাপারগুলো। এখন ধরেন নানা ধরনের জব তো আছে, যেমন ধরেন যারা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা হচ্ছে গিয়ে যারা ইসি থেকে পাস করে, সো যারা টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, সো তাদের লাইনটা পুরোই আলাদা। ঠিক আছে, তাদের লাইনটা আসলে ঠিক আমাদের প্রোগ্রামিং রিলেটেড না। So at this talk, I tried to cover only a small portion of this, huge job market of engineering. Okay. আর আপনি যদি এমএসসি এর ক্ষেত্রে বলে থাকেন যে এমএসসি বা পিএইচডি এর ক্ষেত্রে যে আপনি কিরকম মানে এই কোডিং গুলো আপনাকে কতটুকু অ্যাডভান্টেজ দিবে, আমি হয়তো বলবো যে these are not very much relevant there, because আপনি খুব ওয়ান্ডারফুল কোডার না হলেও আপনি একজন ভালো রিসার্চার হতে পারেন। ওকে, বাট তারপরও ধরেন যখন একটা স্টুডেন্ট বলে যে হচ্ছে গিয়ে আমি আইসিপিসি তে একটা পজিশন পেয়েছি, ঠিক আছে, সো স্বাভাবিকভাবেই এটা একাডেমিয়া বা ইন্ডাস্ট্রি সবাই এটাকে একটু রেসপেক্টের চোখে দেখে। সো কারণ আমাদের গ্রাজুয়েট লেভেল রিসার্চের মধ্যেও প্রচুর কোডিং করতে হয়, সো এই জন্য হচ্ছে গিয়ে কোডিং এক্সপেরিয়েন্স থাকাটা মানে কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য আসলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
Did I answer your question, or is there something specific? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি স্যার কোশ্চেন। Okay, Mohammad Khalid Sakib. আসসালামু আলাইকুম স্যার। না, আমার আসলে ছোট দুইটা কোশ্চেন ছিল যে আমাদের সিএসসি থেকে তো আমরা বিভিন্ন সেক্টরে যেতে পারি, তো এখানে মানে হায়ার স্টাডিজ অথবা মানে জবের ক্ষেত্রে যখন বিদেশে যখন যাব, তখন বাংলাদেশ থেকে আমরা যে যাচ্ছি এক্ষেত্রে মানে কোনটা আমাদের মানে বেশি সহজ হবে বা আমাদের জন্য কোন সেক্টরটাতে গেলে উপযোগী হয়, এরকম কি নির্দিষ্ট কোনো সেক্টর আছে কিনা? আর আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমার যে এগুলোতে মানে রেফারেন্সটা কতটা কাজ করে, এই ধরনের একটা মানে যে আমাদের যদি নেটওয়ার্কিং ভালো না হয়, মানে সবার সাথে যদি মানে পরিচিতি ভালো না থাকে, এই ধরনের। আচ্ছা, প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স থেকে বের হয়ে কোন সেক্টরে আমি যাব, রাইট? স্যার মানে বাংলাদেশ থেকে যে আমি একটা অন্য দেশে যাব, তো আমার জন্য কোনটা সহজ হতে পারে? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সো এখন যদি আমি কম্পিউটার সায়েন্সের জবগুলোকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করি, ধরেন হচ্ছে গিয়ে সব থেকে বড় ক্যাটাগরিটা সম্ভবত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, ঠিক আছে? তো কারণ আপনি দেখেন যে আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে ধরেন নানা ধরনের ক্লাসিফিকেশন আছে। ধরেন কেউ হচ্ছে গিয়ে কাজ করছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে, কেউ কাজ করছে হচ্ছে গিয়ে একদম স্ট্যান্ডঅ্যালোন সফটওয়্যারস নিয়ে, আবার কেউ কাজ করছে হচ্ছে গিয়ে এটা গেল হচ্ছে গিয়ে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং একটা সাইড। আরেকটা সাইড পুরো ব্রাঞ্চ গ্রো করে হচ্ছে গিয়ে ডেটাবেস থেকে, সেটা ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে শুরু করে ঠিক আছে যে ডেটা সায়েন্টিস্ট এটসেট্রা রোল। ধরেন তারপরে যদি আমি ক্লাসিফাই করি তাহলে হয়তো পাবো হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ওকে, যারা হয়তো মাইক্রো প্রসেসর নিয়ে ডিল করে। আর আরেকটা ফিল্ড হয়তো নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার। So I don't know that if I cover all the topics properly in this classification, but if you think that there are these 4 branches, that in which branch you should proceed, then actually ask your the overall performance in your 4 years of study. Okay, so আপনি দেখবেন যে আপনি কোন বিষয়টাতে সবচেয়ে প্যাশনেট ফিল করেন এবং কোন বিষয়টা আপনার কাছে সহজ মনে হয়, একই সাথে কোন বিষয়টা বাজারে এখন অনেক ভ্যালু। তো খুব স্বাভাবিক যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভ্যালুটা এত সহজে হয়তো কমবে না, বাট আর হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে আপনি যদি মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ে চিপ নিয়ে কাজ করেন, তাহলে আপনার কম্পিটিটর কিন্তু শুধু কম্পিউটার সায়েন্সের ওরাই না, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সবাই আপনার সাথে কম্পিট করবে। সো একটু কঠিন কিন্তু কম্পিটিশনের লেভেলটা। সো এগুলো প্রশ্ন করবেন, দেখবেন যে হচ্ছে কি আপনি নিজেকে সবচেয়ে বেশি ইজি কোথায় কোন সেক্টরে পাচ্ছেন, then just proceed in that. Okay, any one of those 4 are good for you. Okay, it's undoubtedly যে আপনি যদি আজকে মাইক্রোপ্রসেসরে অনেক বেশি স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন, so there are companies like Intel, AMD, Qualcomm. Okay, so there are lots of opportunities even in there. If you are a brilliant network engineer, okay, there are Cisco, okay, there are Zoom, WebEx, etc. So you never know in which area will be your ultimate area, but that's why I would like to encourage you for be a breadth-based person rather than be a depth-based person. Okay, so breadth অর্থাৎ আপনার জানার পরিধিটাকে প্রসারিত করুন। এই 4 বছরের মধ্যে প্রায় সবকিছুই মোটামুটি জানেন। ম্যাক্সিমাইজ ইওর সিজিপিএ, ম্যাক্সিমাইজ ইওর ক্লাসরুম পারফরমেন্স। আর তারপরে কি হবে, মানে তখন দেখা যাবে যে হচ্ছে কি আপনাকে ডেপথে কাজ করতে হবে। একটা বিষয়ের উপরে আপনাকে অনেক ডিপে যাইতে হবে। আপনি এটা রিসার্চ করেন কিংবা আপনি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করেন, ঠিক আছে? সো এই জন্য এই যদি আন্ডারগ্রেডের কথা বলি, think about the breadth, because you at least at this point, if you are a second year or third year or fourth year student, you never know in which area you should be working on. So therefore it's good to put some constant emphasis on everything, on all the courses that has been taught in your department or in your university. So I think that's the kind of like my opinion on the first question. And the second question was about could you please ask it again?
জি স্যার, মানে হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে মানে আমি যতটা জানি যে কয়েকটা রেফারেন্স সম্ভবত লাগে, তো এটার গুরুত্বটা কতটুকু? মানে একটা অন্যান্য একটা দেশে যে আমি যাব, সেখানে তো আমাকে কেউ চিনে না বা আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো দেখে নিবে, তো এখানে যে আমার রেফারেন্স গুলো থাকবে এটার কতটা গুরুত্ব, এটা জানতে চাচ্ছিলাম। এটা আসলে ইউএসএ তে এটা আমি বলবো যে সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট part in your whole application process. Okay, the important reference letters are even more important than your GRE scores or your TOEFL scores. Okay, especially if your referee is, if he or she is internationally recognized, then your reference letters have a lots of weight. Okay, so yeah, but at the same time, okay, you might even think that, you know, how can I get that kind of person who is like very much famous internationally? Okay, so getting a good reference letter is a plus, but only in academia. Okay, not in the industry. During in industry internships or the full-time positions, all the interview tips and tricks that I have given in this slide, okay, they are not related with references at all. Okay, you might be a student of Geo Hinton, the most prominent scientist in deep learning, but still there is almost like zero chance that they will ask you that who was your advisor. Okay, is there any reference letter from your advisor? So in the industry, this is not a relevant question, but in academia, this is a relevant question. Okay, so and as your recommender, always the professors, okay, they can judge you in the best way. So usually, okay, people respect more to those recommendation letters which have come from the students department. Okay, so yeah, in some cases you can definitely add the reference letters from your managers, okay, if you are working in some company. Okay, but still the professors reference letters are very powerful. And yeah, that's it. Did I answer it? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, you're welcome. So I have another question. Poonam. আসসালামু আলাইকুম স্যার, মাইসেলফ পুনম। আমার দুইটা কোশ্চেন ছিল। প্রথমটা হচ্ছে সিভি অর রেজিউমে মেকিং নিয়ে, যে আপনি ফার্স্টে বললেন যে একাডেমিক রেজিউমে গুলোতে মোর দ্যান ওয়ান পেজেস আমরা বানাতে পারি, অ্যান্ড প্রফেশনাল গুলোতে আমাদেরকে একটা পেজেরই করলে ভালো হয়। তো একাডেমিকের জন্য আমাদের টেক্সট ফরম্যাটের সাইজ, আইডিয়াল সাইজ গুলো কেমন হবে? আর প্রফেশনালে যেহেতু ওয়ান পেজে আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা কি রাখতে হবে ওই পেজে, এন্ড মিনিমাম আইডিয়াল ফরম্যাট সাইজটা কত হবে? এন্ড সেকেন্ড কোশ্চেন স্যার আমার, যে আমি এখন 6th সেমিস্টার চলছে আমার, সো এখনো 2 ইয়ার আমার বাকি আছে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে। তো আমি মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলে আমাকে কিভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে নিজেকে? থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোয়েশ্চেন। প্রথম যেই টপিকটা, যে সেটা হচ্ছে কি, is there any kind of format for that, right? So actually, you know, format is kind of like a independent. Okay, there are so many resume building websites, okay, which can offer you this type of services for free. Okay, you just put your information there, okay, and they will build you a very good looking and interactive type of resume. And the font size, it's an important part. Usually try to keep it like a Times New Roman with 11-point font size. Don't make your font too small so that people cannot see it. So and in the CVs related with academia, you just try to become more descriptive as possible. Like if you are an assistant professor, if you are looking for some associate professor job, then you might list all the courses that you have taught so far, all the references, okay, their, you know, affiliations, their you know, all the grant proposals that you have accepted so far. So everything is kind of wordy.
and especially the publications, the list of publications. So therefore, the academic CVs will definitely go beyond 3 pages, or maybe it goes very big in some persons cases. But in the industry related CV, yeah, at this stage, even I think once Elon Musk said that I don't think one CV can be larger than 1 page, because if you use some kind of links on some informations, so try to use links, because sometimes links are helpful. Because if you send the CV by mail, or if you submit the CV in person, like going to some office, in that case the links are not helpful. But when you are using an online application portal for submitting your CV, then usually, okay, using the links are better. And yeah, just be careful about the font size. And if you have more text, okay, just make it like 2 columns. I think I have shown my example, okay, that I organized it 2 columns. So sometimes it helps. Okay, did I answer your first question? Yes, sir. Okay, and the second question was about your plan to become a machine learning scientist or engineer, and you are at 6th semester right now. So yeah, right now it's a good time for you, okay, to pursue your dream. And I'm not sure whether you started your thesis or project right now. So try to have at least 1 published paper in your thesis, and at least 1 is just a number, okay, maybe the more is the better. So even if the conference or journal venue is in Bangladesh, okay, but still, okay, just like talk with your advisor and be self-motivated to publish at some conference at least. And you have lots of open data sets. So, and for ideas, okay, so which kind of project I should do, you can always refer to kaggle.com. Okay, it has a lots of open data sets and data challenges, etc. So you can just grab some problems, and you can start applying different machine learning algorithms on that problem. Maybe at the end of this process, okay, it's very much possible that you can end up writing maybe 5 or 6 page conference papers. And yeah, that publication will give you a big plus to start your career for the higher education in USA, or yeah, directly apply for a machine learning engineer. Okay, because the there are a huge chance that the interviewer will ask you about your individual projects. Okay, so in Amazon, it happened with me that actually they asked me a lots of things about my PhD thesis. So therefore, answering, knowing about these things, okay, in advance, it can help you, and you can be more and more specific about your data cleaning, about your feature selection, about your applications of classifiers and clusterings. Okay, so if you do the project by yourself, then it will be easier for you to answer them. So you can start your brainstorming for finding a thesis or project as soon as possible, and look at the online resources, the machine learning course or the deep learning course, okay, which are free and freely available in YouTube. Okay, so yeah, you can just start on that, and hopefully by the end of 1 or 2 years, okay, you will be in the position to apply for machine learning engineer. So did I answer your question? Yes, sir. Thank you so much, sir. You're welcome. So I have 2 other questions. Okay, one from Kumar Shanu and another from Malia. So I'm going to Kumar Shanu at first. So hello, sir. Yeah. Sir, I'm just starting my BSc in engineering, just CSE. So I don't have enough knowledge about this studying in abroad, but I was just trying to ask a little bit. Maybe this question can be a little bit peculiar, but yeah, I want to ask actually that which countries will be the best choice for me if I want to study about the artificial intelligence in abroad.
Okay, yeah, I appreciate the question because lots of students actually think this way, but unfortunately, I do not have a very convincing answer in this question because different countries have different pros and cons. Okay, for example, US is considered to be the hub of all the technologies, which is also true. But if you talk about the work-life balance, maybe Europe or Australia, they exceed USA on that. So it is a question that is really related with yourself, that how kind of work environment do you want? In USA, it is kind of like everybody will say honestly that it is kind of stressful. Everybody is pushed to their limit, and there are some kind of like bar raising type of performance measurement, that your performance will need to be better than previous year, otherwise you will get fired. So everybody, okay, in at least in this country, okay, they suffer from these types of like always competition, like a rat race. But and if you talk about the opportunities, yeah, then opportunity wise, this is the best. Okay, because it has the best universities, it has the best companies. So yeah, there are lots of opportunities that you can get in here. I think if you compare with the other countries, like I think the next competitor will be Canada maybe. Okay, so the number of jobs available in machine learning or software engineering in USA, it will be like times than Canada. So opportunity wise, USA will be number one, but the work-life balance one, balance wise, stressfulness, etc., and ease of getting residency, etc. In other perspectives, USA is no more in the top. Okay, so I would say that maybe Canada is a better option for lots of people. Okay, or if you are okay with the language barriers, okay, then other countries like Germany or Japan are they are also good. Okay, I do respect for all of them. And also if you go to Australia or UK, okay, yeah, you will find more or less the similar type of facilities, but in the number of opportunities, okay, maybe USA is number one, but there are definitely other opportunities that you might even consider. So before leaving the country, it's always it's better to discuss with your friends and family and your colleagues about which will be your suitable destination. Okay, so it's a very subjective question, so I think I couldn't answer specifically, but that's it. Everything has advantage and disadvantage. That's it. Okay, sir. That means if I have the ability to take the stress to push myself a little bit, then the USA will be the best choice for me. That was really a good answer. So thank you so much. Yeah, if it satisfies you, okay, then actually it is a good answer. Yeah, that's it. So the next question is I think asked by Malia. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম স্যার, আসসালাম। যদিও প্রোগ্রামটা হচ্ছে অ্যাওয়ার্ডের অপরচুনিটি নিয়ে, বাট আমি জানতে চাচ্ছি যদি আমি যেতে না পারি সেক্ষেত্রে তো আমাকে অবভিয়াসলি বাংলাদেশে নিজের ক্যারিয়ারটা তো গড়ে তুলতে হবে। তাহলে বাংলাদেশে কম্পিউটার সায়েন্স ফিল্ডে অপরচুনিটিস কতটুকু আছে এন্ড আমরা কিভাবে প্রোগ্রেস করতে পারবো? That's an excellent question. এখন দেখবেন যে বেশিরভাগ জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখাতেই সাধারণত আমাদের এশিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, উই ফলো দ্য ওয়েস্ট। সো এখন বাংলাদেশের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো যেভাবে হায়ারিং করছে, today or tomorrow most probably they will follow the procedure of Google, like they will go into the phone interview. Okay, I think still in Bangladesh phone interview is not that much active. Okay, so there are all on-site interviews. Okay, you need to present yourself in front of a board of members. Okay, then okay, lots of questions will be asked and some will be even irrelevant. Okay, but the procedure that is followed in US industry, then most probably it will be transformed to Indian subcontinent too. I think in India it has been already implemented,
But in Bangladesh, most probably the same type of examination procedure, okay, it is coming very soon. So if you know about data structures or algorithms in your undergrad, so there is no chance that you will get fooled. Okay, so in Bangladesh or in USA or in UK or in Australia or in Japan, in any place, okay, you can use these languages, these approaches that you learned. So therefore, okay, my only advice towards you is to like make yourself strong enough in these generic concepts. Okay, I think I included the generic concepts of machine learning and also both in software engineering. So try to know these concepts, and then I think it will be good. So any job from Bangladesh or abroad will not be a problem in that case. Did I answer the question or did I miss anything? Yes, sir. Thank you so much. You're welcome. Okay, I think I have another question from Sumaya. Assalamu alaikum, sir. Thank you for this amazing session. We all know data science is a very enticing field actually, but I wanted to know that what aspects of data science are most challenging from a position like yours actually. Like you are already part of this jargon. For someone who is yet to be part of this field, like for an aspiring data scientist, so what will be the things you'd like him to be aware of from the very beginning? So what should I know, like from the course level or the topics level? Like for the topics level. Okay, Just beginning and this jargon. Okay, wonderful question. So you have, I think you might have seen the book's name and the online courses name that I have mentioned in these slides. Okay, so the data mining book from Jiawei Han was my beginning book. Okay, so there are some books or resources that you use like an anchor, you understand? So I would say that, since Dr. Shahiduzzaman is here, okay, he is my one of my best mentors, okay, in my undergrad years. So when he was teaching data structure to us, that was the point when I got passionate on. Then I still remember there was a Bengali book for C, which was written by Kamruzzaman Niton. There was some author back in that 2009 or 10. So that book was the beginning point when I was interested about programming. Okay, and also from the brilliant lectures of Dr. Shahiduzzaman in our class. That was like magnificent. And then when I started my PhD, I entered the field of data science. Yeah, then I also started with this book of Dr. Jiawei Han. So Dr. Jiawei Han is considered to be one of the pioneers of this field of data mining or machine learning. Or yeah, so this book actually taught me how to do the data pre-processing, how to do frequent pattern analysis, how to do classification and clustering, how to evaluate them, how to deal with the imbalanced data, etc. Usually, the topic wise, this data science is not like as huge as algorithms or data structure. Those are like huge field, right? Because just look at the size of the Corman's book. Yes. So so usually, okay, this data science is the field of tricks and tips. Okay, so scikit-learn, it means that you know how to use lots of supervised and unsupervised machine learning problem. Lots of classical problems, classical tools are in your hand. Okay, so just by writing 2 or 3 lines of code, okay, you are just bypassing a lots of low-level code writing. Also, so therefore, actually, knowing some initial concepts from a very well-established book like data mining, and then watching some course contents like machine learning by Dr. Andrew Ng, and then learning some technologies like how to use Python, scikit-learn, NumPy, Pandas, how to use Google Colab for quickly prototyping your code. Okay, also
if you learn a little bit about TensorFlow, if you go through about the tutorials or PyTorch, okay, so this will always be a very good starting point. Okay, so from a data scientist, okay, more or less, okay, all the companies or the professors, okay, they expect the candidates to have these knowledges. Okay, did I answer the question? Yes, sir, of course. But if you would, don't mind sharing that, what are the challenges that you have faced till now? I actually wanted to know on a more like from personal level, from your aspect, actually. Yes, excellent question. So when I just started my PhD here, so my lab was working with solar data. So there was an observatory of NASA which was continuously capturing the very high resolution photos of solar surface. The observatory's name is Solar Dynamics Observatory. So then when that observatory, SDO, is sending those photos to the Earth station, the Earth station is analyzing those photos and trying to predict when there will be a next solar storm or solar flare. So because you cannot land your aircraft in the solar surface because it is too hot. So therefore, only way you can analyze the solar weather is by taking pictures continuously, by rotating your observatory around the sun and getting your pictures. So it was a high level problem description, and our lab was working on this problem. So at first the type of data that I was introduced with, it was spatiotemporal region trajectory data. Okay, so like in the solar surface, okay, you also have the events like tornado, or like in the Earth, okay, we know about tornado, cyclone, etc. These are Earth phenomena, right? So even in the solar surface, okay, there are actually 22 event types like this. So, and the job was to, like get these images at first and get some metadata from these images. Okay, so extracting only by analyzing the brightness and different properties of the pixel values. You just try to get evaluate the magnetic field of the sun, etc., and so on. And usually the solar physicist has made a lot of formulas for this. So this image data has been transformed into a region geometry data. So I was given a data set of, where I had polygon geometries of trajectories of solar events. Like, yeah, one tornado started from Rajshahi and it started going towards Dhaka. So it is one instance. And this event has been captured as a set of polygon geometries. So for example, right now, okay, what is the volume of the whole tornado? Okay, in the second moment, okay, what is the volume? It's like that. It's space and temporal both. So as a first year PhD student, the complexity of this data set was extremely hard for me. Okay, and I was very, very much frustrated because all of my teammates were international. Okay, there was no Bangladeshi there, and I could not like express my frustrations to them. And actually, it was not like easy Pythons that we are seeing right now. It was like literally extracting the properties using Java. So therefore, okay, that work was always challenging for me. And as a data scientist, I know the most challenging part is getting the data and getting the good data. And for getting the data, you need to do a lots of low-level programming, like using this C++ or Java, which will, like extract some important features from your raw data. You understand? So that part, specific part, data extraction part, is the most difficult part. Okay, and the later parts are, I would not say those are very, very difficult, because right now, because of these very powerful libraries like scikit-learn or TensorFlow, okay, so this has become very, very easier. But the data extraction, it's never easy work. Okay, so yeah, I struggle for that a lot. Right. Thank you so much for sharing your struggles with us, sir. Okay. স্যার, আই থিঙ্ক আমাদের আর কোনো কোশ্চেন নেই।
তো আমরা এই পর্যায়ে স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, ওয়ান লাস্ট কোশ্চেন, এন্ড দ্যাট ইজ স্যার আপনার কেমন লাগলো আমাদের বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবোরেট করে এতটা সময় ধরে, এবং আমাদের স্টুডেন্টদের যে সকল কোশ্চেন ছিল সেগুলো আপনাকে আদতে বিমোহিত করেছে কিনা এই সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন। No, obviously, it's been a pleasure for me, and it's a very exciting experience for me to, like share my experiences with a bunch of young students that are বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটির এই তোমাদের এই যে ডিসিপ্লিন ওয়েতে এটাকে তোমরা অর্গানাইজ করেছো, সো I really I'm really pleased for that. এবং especially I would name Moshur Sweet. So actually he has been with me in some contacts, and so getting some backgrounds from him was very helpful. And I would definitely mention about one of my best mentors, Dr. Shahiduzzaman sir. So after his invitation in this program, okay, it's just a thing that you cannot say no. And thank you also for getting this time. I'm not sure how all of these students are missing the exciting game of cricket of India and Pakistan and still watching and hearing this boring lecture. But I'm really grateful to all of you, and I deeply salute to all of your passions, and I am really hopeful that you will all get a very, very good careers in computer science or any other field. স্যার আপনার লেকচার মোটেও বোরিং না স্যার, এটা সত্যি আমাদের জন্য অনেক বেশি অনুপ্রেরণাদায়ক এবং শিক্ষণীয়। দ্যাটস দ্য রিজন হোয়াই আমরা এতটা সময় ধরে আছি, এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর করে এতটা সময় ধরে আমাদের জন্য এত সুন্দর সুন্দর কথা বলার জন্য এবং আমাদেরকে এত সুন্দর গাইডলাইন দেওয়ার জন্য। স্যার ধন্যবাদ স্যার আমাদের সাথে থাকার জন্য। এবার স্যার সম্মানিত উপস্থিতিকে আমি বলতে চাই, এতটা সময় ধরে আমাদের সাথে এখন পর্যন্ত উপস্থিত আছেন আমাদের প্রভিসি স্যার অর্থাৎ আশিক মুসাদ্দেক স্যার, এবং আমাদের অনুষদের সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং সকল শিক্ষকবৃন্দ। তো সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ওয়ান্স এগেন। এবং আমি এ পর্যায়ে সমাপনী বক্তব্যের জন্য আমাদের অভিভাবক, আমাদের ডিপার্টমেন্ট হেড, আমাদের সবার প্রিয় ডক্টর শহীদুজ্জামান স্যারকে অনুরোধ করব তার মূল্যবান কিছু কথা বলার জন্য। ধন্যবাদ। এখন জানি না আমার কথা খুব মূল্যবান হবে কিনা, অনেক মূল্যবান কথা শুনলাম আসলে। তাই প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সাদিক মোসাদ্দেক, এবং আজকের কিনোট স্পিকার ডক্টর হামদি, এবং উপস্থিত সকল শিক্ষক মন্ডলী এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা বেশ অনেকক্ষণ থেকেই 9টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু করেছি এবং এখন প্রায় 11:15 বাজে বাংলাদেশ টাইম, কিন্তু আমার কাছে কোনো কিছু বোরিং মনে হয়নি। আমি খুব ভালো মতো শুনছিলাম, শিখছিলাম। আমার খুব ভালো লাগছিল আর কি, যে ডক্টর হামদি যে কথাগুলো বললো, যে তার শিক্ষা জীবন যে রুয়েটে কেটেছে এবং এখানকার যে পড়াশোনাগুলো তার জীবনে কাজে লেগেছে, এইটা শুনছিলাম। এবং এইটা কিন্তু আমাদের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের ইন্সপায়ার করবে যে না, এই পড়াশোনাগুলো কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগে। হ্যাঁ, অনেকেরও কিন্তু মিসকনসেপ্ট আছে যে এগুলো পড়ছে, এগুলো আসলে কাজে লাগবে কিনা। হ্যাঁ, আমরা অ্যাকাউন্টিং পড়ছি, ইকোনমিক্স পড়ছি, ইভেন অন্য রিলেটেড জিনিসগুলো পড়ছি, ম্যাথমেটিক্স পড়ছি, এগুলো সবই কিন্তু একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো কিন্তু রিলেটেড। একটা হাত পা মাথা চোখ কান নাক যেমন একটা দেহ তৈরির জন্য লাগে, উইদাউট দিস এ বডি ক্যান নট বি ফর্মড। সবই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এই কারণে আমাদের এগুলোর দিকে কিন্তু মনোযোগ দেওয়া উচিত। আর কয়েকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসছিল, সুন্দর সুন্দর কোশ্চেন, যেমন সিজিপিএর ব্যাপারটা এটা অনেক ছাত্রের মনে কিন্তু একটা কোশ্চেন থাকে, এবং ইট ওয়াজ ওয়েল আনসার্ড বাই ডক্টর হামদি। খুব সুন্দরভাবে আনসার করেছে যে কেন সিজিপিএটা আমাদের দরকার।
আর বিভিন্ন সাবজেক্ট সম্বন্ধে উনি আলোকপাত করেছেন যে কোন সাবজেক্টগুলো আসলে সিএসসির জন্য মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ক্যারিয়ার গঠনের জন্য, রিসার্চের জন্য, হায়ার স্টাডিজের জন্য কি করতে হবে, এগুলো কিন্তু আমরা অনেক কিছু গাইডলাইন পেলাম। আমরা ভবিষ্যতে এরকম সহযোগিতা পাবো ডক্টর হামদির কাছ থেকে, এই আশা করছি। বিশেষ করে আমাদের টিচাররা অনেক ইন্সপায়ার্ড হবে, তাকে যদি আবারও পাই যে বিশেষ করে রিসার্চের ব্যাপারে তার কাছে আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই, যে ইভেন আমরা আপনার জয়েন্ট কোলাবোরেশন করতে পারি কিনা কিছু, ইভেন কিছু সরাসরি যে এমইউ যেটা বলি আমরা, যে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসসি বিভাগ এবং ডক্টর হামদি যেখানে আছেন আর কি, নিউ মেক্সিকো স্টেট ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্সের সাথে কোনো এমইউ এ ধরনের আমরা করতে পারি কিনা, হ্যাঁ সেটাও কিন্তু একটা আমি রিকোয়েস্ট রাখবো আর কি ডক্টর হামদির কাছে। আর আমাদের আমি নিশ্চিত যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ইন্সপায়ার্ড হয়েছে এই ধরনের, আমি তো ইন্সপায়ার্ড হয়েছি এই বয়সেও, যে আমি সবসময় ইন্সপায়ার্ড হই কিছু শুনলেই, যে আবার মনে হয় যে নতুন করে শুরু করি, ভালো লাগে। তো আমি শিওর যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অনেক ইন্সপায়ার্ড হয়েছে এ ধরনের বক্তব্য শুনে আর কি। তো ডক্টর হামদির সম্বন্ধে দু একটা কথা না বললেই নয়। ডক্টর হামদি আমার ডাইরেক্ট ছাত্র ছিল। তো এবং ডক্টর হামদি যখন বিদেশে যায় তখন আমার মনে পড়ছে, এবং তার রেফারেন্স লেটারটা মনে হয় আমি একজন রেফারি ছিলাম। এবং এখন যে রেফারেন্স দেওয়ার সময় অনেক কিছু লিখতে হয়, হ্যাঁ অনেকের ক্ষেত্রে সত্য মিথ্যা বড় কথা না, গদ যেগুলো থাকে, যে হি ওয়াজ ভেরি জেন্টাল, হি ইজ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং, হ্যাঁ ভেরি গুড টিম মেম্বার, ওয়ান অফ দি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ইন দিস ইউনিভার্সিটি, এগুলো অনেক কিছু লিখতে হয়, মানে কিছু কিছু হয়তো মানে ট্রু, কিছু কিছু ফলস হতে পারে আর কি। তা আমি যখন তার রেফারেন্স লেটার দিয়েছিলাম, এই কথাগুলো যে লিখেছিলাম আমাকে সবগুলি সত্য মনে হয়েছিল, যে একমাত্র ছাত্র সে, যে তাকে যে রেফারেন্স লেটারটা দিলাম এর প্রত্যেকটা ওয়ার্ড একদম ট্রু, এখানে একটুও কোনো ছিল না। আমি জানতাম যে সে একদিন কিন্তু অনেক বড় হবে, এবং হয়েছেও, এবং আরো হয়তো অনেক দূর যাবে আর কি। অল্প বয়সে সে অনেক দূর চলে গেছে এবং অনেক দূর আরো যাবে, আমি এটা বিশ্বাস করি। তো সে খুবই জেন্টাল ছিল, সে শিক্ষকদের খুবই রেসপেক্ট করতো, তার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে আসলে, শুধুমাত্র একাডেমিক বিষয় না, একটা 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 মানুষ হিসাবে আমরা সবসময় বলি যে আগে আগে মানুষ হোক, তারপর অন্য কিছু হবে। তো ডক্টর হামদি কিন্তু জেনুইন একটা মানুষ, সে আগে মানুষ হয়েছে, তারপরে কিন্তু সে সবকিছু পেয়েছে, একাডেমিকটা পেয়েছে। আমি এটাও ছাত্রছাত্রীদের বলবো যে এখান থেকে কিন্তু শিক্ষা নেওয়ার ব্যাপার আছে। ডক্টর হামদির ওই সাইডটা হয়তো সে অত বলেনি, কিন্তু আমি একটু বললাম আর কি, তার ওই সাইডটাও কিন্তু অনেক ভালো। তো যাই হোক, আমি আর বক্তব্য বাড়াচ্ছি না। আমি প্রভিসি মহোদয়কে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মানে এতক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠানে থাকার জন্য। প্রফেসর ডক্টর আসিফ মোসাদ্দেক স্যারকে ধন্যবাদ, এবং উনি এই অনুষ্ঠান করার বিষয়ে আমাদের সকল প্রকার সহযোগিতা করেছেন, খুব উৎসাহিত করেছেন। উনি তো রিসার্চের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী, এবং আমরা খুবই অনুপ্রাণিত হই ওনার উপস্থিতি এবং ওনার বক্তব্যে, এবং ভবিষ্যতেও আমরা এই ধরনের আরো প্রোগ্রাম করব এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আর আমি আবারও ডক্টর হামদিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং ভবিষ্যতেও ওনার সহযোগিতা আমাদের ডিপার্টমেন্টে পেতে থাকবো এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এই অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত অন্যান্য যে শিক্ষক মন্ডলী ছিলেন, বিশেষ করে সুইট সহ অন্যান্য শিক্ষক মন্ডলী, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য যে যারা কাজ করেছেন তাদেরকে সকলে বিভাগের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আমরা পরবর্তীতে আরো এই ধরনের প্রোগ্রাম করব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার পক্ষ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। সকলকে ধন্যবাদ, শুভরাত্রি। ইয়াসমিন আসাই। থ্যাংকস এ লট স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর এত মূল্যবান কিছু কথা বলার জন্য, যেগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক এবং শিক্ষণীয়। সকলের অবগতির জন্য জানাই যে আজকে আমাদের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির টেকনিক্যাল ব্যাক এন্ড হ্যান্ডেল করছিলেন আমাদের অনুষ্ঠানের হোস্ট জনাব মশিউর রহমান সুইট স্যার। সো শাউট আউট টু হিম। স্যারের জন্য, স্যারের একান্ত
প্রচেষ্টাতে আজকের এই অনুষ্ঠানটি এতটা সুন্দর এবং এতটা সুবর্ণ হয়েছে। তো আমি এ পর্যায়ে বিদায় নিব। আই এম আব্দুল্লাহ তামিম সাইনিং অফ রাইট নাও, অ্যান্ড আমি মশিউর রহমান সুইট স্যারকে রিকোয়েস্ট করব আজকের এই অনুষ্ঠানটি কিছু কথা বলে শেষ করে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ তামিম। আজকে দিনটাই এমন আমরা চুজ করেছি যে যত ইম্পর্টেন্ট খেলা ফুটবল এবং ক্রিকেটের সব আজকে এই মুহূর্তে চলছে। লিভারপুল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, এবং তারপরও আমাদের প্রায় 80+ পার্টিসিপেন্ট ছিল এবং যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিল সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই পুরো সেশনটা রেকর্ড করেছি এবং এইটা আমরা পার্ট করে একদম স্যার হামদি স্যার আজকে আমাদের যেভাবে দিক নির্দেশনা গুলো দিয়েছে কোশ্চেন বাই কোশ্চেন, স্লাইড বাই স্লাইড, আমরা হয়তো বা ছোট ছোট কিছু ক্লিপ আমরা এর পরবর্তীতে যারা মিস করে গেল আজকের জন্য তাদের জন্য আপলোড করব। এবং যারা আমরা স্যারের সাথে ডিরেক্ট কানেক্ট হইতে চাই, স্যার যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমরা কি আপনার ইমেলটা সবার সাথে শেয়ার করতে পারি যারা এই ফিল্ডে কাজ করতে ইন্টারেস্টেড? Yeah, sure. Actually, no, I'm leaving my email to the chat box. Okay, so just let me know if you have received it. Thank you here so this much, is- sir. Yeah, I this think is my- we all have received your email. So যাদের আমাদের এই ফিল্ডে কাজ করার জন্য কিংবা ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস নিয়ে আরো ফার্দার কোশ্চেন থাকবে তারা অবশ্যই আমরা স্যারের সাথে অথবা আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সাথে আমরা এটা ডিসকাস করব। এবং আজকের এই ওয়েবিনারের মেন উদ্দেশ্যটাই ছিল যে আমাদের সামনে কম্পিউটার সায়েন্স শুধুমাত্র যে রাজশাহীর মধ্যে বা বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না, এটা যে আমরা এইখান থেকে দূর দূরান্তে যে আমাদের একটা নিজের আইডেন্টিটি করতে পারি সেটা নিয়ে। এবং স্যার খুব ভালো মতো এটাকে এক্সপ্লেন করেছে। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আর আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আজকের এই ব্যস্ততম দিনের মধ্যে এসে আমাদের কথাগুলো শোনার জন্য। আর এই বলেই আজকে আমাদের ওয়েবিনারটা আমি সমাপ্ত ঘোষণা করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Good night, everyone. Thank you very much. ঠিক আছে, আমদি ভালো থাকো। থ্যাংক ইউ। অবশ্যই স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ।